Sikia, wewe uliongoza nchi yetu miaka 10 bila msukosuko. Unaita Raila sijui unasema muende Dubai sijui nini, ulete instability. Mimi nakuaje? Our former president Uhuru Kenyatta. Wacha Rais William Samoei Ruto agavana nchi. Juzi nimeshangaa hata hao vijana wetu nataka kuambia. Tumeona New York wazungu wanaongea wanasema anguka nayo na wanaitangaza vizuri. Too much. Welcome people from the media. My name is Charles Tu Wakarinde. I am the former majority leader in Nairobi County, and I'm also a business person. And I'm here with my fellow leaders from different parties in Kenya. Now, we are here to pass just one message to the Gen Z. And my message to them is very clear. What you guys have done is something very good, and all Kenyans are with you. You have done something that we never thought that can happen, and you have taken the steps that were taken by your great grandfathers, the Mau Mau. What you've done is what the Mau Mau did. You have sacrificed your time, your resources, and even some their lives to see that the agenda of the nation goes forward. But there's only one problem. You have also made the same mistake that the Mau Mau made. Because when Mau Mau went to the forest to fight for the independence of this country, they remained in the forest. And even when the white man was ready to negotiate, they refused to negotiate with the white man, and they remained in the forest. Na hapo na Buda Uhuru akatoka akaenda akanegotiate na mzungu, and Kenyatta took the independence of Kenya, and we all know that Kenyatta was not a Mau Mau. So Gen Z, as you fight for this nation the way Mau Mau fought for this nation, also learn from the mistakes of Mau Mau. When the time comes to negotiate, don't let go that chance, because it's only at the table that you can resolve political issues. And there are only three ways to resolve political issues. You can only resolve political issues through an election, and there's no election today. You can resolve political issues through dialogue and discussion that has been offered by the president, and you can resolve political issues through taking up arms and overthrowing the government. Of course, no one has that capacity or the intention anyway of doing that. So the option at the table today, for you to advance your agenda and to continue serving the nation that you have done, I am urging the Gen Z, don't make the mistake that Mau Mau made. Don't remain in the forest when other people are at the table discussing your future. Present yourself at the table, talk your issues, present them. Let us tomorrow hear you say that the issues we presented were not attended to. But now when you address people in the media, everyone saying their thing, anyone can just come up and say that they don't have an agenda. And let me tell you, I know when Gen Z say they are leaderless, it is possible. They don't have structures. And that was I was saying, if I were Gen Z, I would be telling the president today to call for the election of the National Youth Council. There is a body that addresses the issue of the youth. If I were Gen Z, I would be asking the president that the National Youth Council elections be called even next month. Every ward in Kenya to elect 6 youth leaders, 6 ladies and 6 gentlemen. And then it's going to continue to the constituency, to the county, and to the national level. The people who get elected at the national level, who are youth, then they can be nominated to the assembly, to maybe to the Senate, and the other one to the National Assembly. It can happen. It's only laws that needs to be changed. And the election of National Youth Council, nobody should participate if they are not young. You have to be below 35 years to participate. I mean, there must be a solution. And because that way, Gen Z is going to get genuine leaders who can represent them. Because I also feel for them a bit, because when you ask them for leaders now, it is true they might not have a leader, a national one. And another thing, don't crush people who emerge as leaders between yourselves, Gen Z. I was part of National Youth Council when it was formed, and it is through National Youth Council I joined politics. There is no other way you will resolve the issues of Kenya unless you can get yourselves inside those assemblies, inside the county assemblies, inside the Senate, inside the National Assembly. That's where you want to see the Gen Zs, and you cannot get there if you don't participate in the mainstream politics. So mutoke kwa msitu, musibaki kwa msitu Gen Z kama Mau Mau, kwa sababu keki tagawanwa mkiwa kwa msitu tu, na mtasikia watu wakiongea na mtabaki kwa msitu kama Mau Mau. Asanteni sana, God bless you. Mko fiti? Kwa majina mimi naitwa Swale Dishon Mulinge, mimi ndo chairman wa UDA Mbakasi South, na mimi ndo na kama chair hapa Nairobi. Yangu tu ni kuambia vijana majenzi, si wote ni vijana na si wote tumetoka hapo chini. Hakuna vile leo unaweza kwa wewe ni faceless, leaderless, radarless, formless, na unataka kukaa chini uongeleshe viongozi.
Mimi nawaomba hivi vijana, hii mambo ya maandamano tuachane nayo, tukaeni chini tuonge kama viongozi. Kama kesho unasikia watu wanapanga kwenda JKIA, unaenda JKIA kudunini tena, watu vijana wa dedi tena mrudi kwa gava. Serikali saidia, serikali fanya hiyo serikali tu mnaipiga tena mnataka isaidie. Tukweni viongozi, tunaweza itu na tukae kwa meza na tusikie vile tunataka kusema. Yangu ni hatuwezi kuwa ukitaka kuongea unasalimiwa. Hiyo ni president mbaya sana. Sasa vile tuko hapa tukiongea hivi ati kesho tunasalimiwa. Unanisalimiaje? Ati mara ukiongea hivi unatembelewa. Unatembelewa nini jo? Lazima tukue viongozi, tunaweza taka pia tuongee. Hatuwezi kuwa sisi wote. Ati sasa uende keyboard warrior hapo nyuma kwa laptop. Wewe ndio unataka kuongea, wewe ndio unataka kutukanana. Na ukiambiwa ukuje na uso wako kae chini tuongee, hutaki. Sasa mnatakaje? So sisi kama viongozi tumechukua jukumu. Tumeona dialogue former prime minister amechukua initiative, mkataka kumtembelea. Wengine wanataka kuchukua initiative, mnataka kuwasalimia. So hii Kenya hatuwezi ichoma jamaa, hatuwezi ichoma Kenya. Na mali tunaelekea hii ndio Kenya tuko nayo. Hatuwezi enda kuishi Rwanda, hatuwezi enda kuishi TZ, hatuwezi enda kuishi Uganda. Hii Kenya ndio sisi tuko. Na hapa hii Kenya hatutoki. Na sisi ni sauti ya wale minority, majority wengi, wale silent majority. Unanipata? So sisi tukaeni chini kama vijana, tusemezane. Kama ni viongozi Gen Z, kujeni na kiongozi wenu. Raila anataka dialogue, Ruto anataka dialogue. Waendeni mseme kiongozi wenu ni fulani. Aende kwa hiyo meza, aseme shida zetu. Lakini sasa hii kusema tunaendamana, tunaenda wapi? Kwa saa hii hakuna hata kijana amepatia na CV. Amesema anataka kuwa Minister of Sport. Si wote tu vifua tunapiga. Hakuna mtu amesema anataka kuwa waziri wa defense. Kama tungeko tumetuma CV, mmoja wenyu amesema CV yetu ndio hii. Nimesoma, nimefanya, nataka kuwa waziri fulani. Tungesema hapa nayo iko sawa, lakini kukuja kusema tunachoma nchi si poa. So kwa wale wanaenda kesho maandamano JKIA, naomba tu mchoree. Si itakuwa show poa na kuna jifike vijana wetu wanakufa zaidi. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Mark Ndongo Ng'ang'a, ambaye nilikuwa MCA pale Maringo Hamza, nikasimama bunge juzi Makadara constituency, na mimi ndio chairman wa Jubilee Nairobi mzima. Yangu ni machache. Rais, tumeona vile Gen Z walianza vizuri. Maandamano ya kwanza, hata wengine tulikuwa na support maandamano ya kwanza, ya pili. Lakini ile ya kuingia bunge ndio ilitushtua zaidi. Kwa sababu ile kitu walikuwa wamesema finance bill itolewe. Na nyinyi kama majenzi, tumeona kuna mawakili wako hapo, tumeona kuna madaktari wako hapo, mawakili. Ile kitu ningetaka kuwaomba. Hii kitu yenyu sasa imechukuliwa na wakora na wahalifu. Na mimi nataka kuambia Gen Z, wewe ulipata opportunity ukapelekwa shuleni ukasoma. Wale majenzi tuko nao kule kwetu mtaani Eastlands, majority hawana kazi ya kufanya. Majority wanategemea hii mambo serikali, kama vile president alisema, mambo ya kazi kwa vijana. Nimesikia wengine wakisema hawezi jenga, hawezi enda kwa mjengo, hawezi fanya nini. Wale wetu wako ready. Na rais, mimi nataka kukuaddress. Wale wetu wako ready, wapatie kazi kwa vijana. Na waanze kufanya kazi. Hao wengine wako na careers. Na hizi careers zao tumesupport. Kama wale walikuwa wanasemekana waingizwe kwa health, wameingizwa juzi. Rais ametoa hiyo finance bill. Rais alivuta makabinet, amerudisha wengine. Kuna sheria. Hata nyinyi majenzi mko na mawakili pale. Sheria, nyinyi mpeleke petitions kwa bunge. Mseme huyu wale alifanya hivi na hivi. Huyu mwingine alifanya hivi na hivi. Petitions zenyu zikikataa kusikizwa, ndio sasa mnaweza rudi kwa street. Lakini msitake advantage ya kuvuruga watu. Na mimi nataka kuambia, kama vile Thomas Sankara alisemaga, he who feeds you controls you. Msikubali kukontroliwa na Ford Foundation. Sisi wanabiashara, tuko na biashara hapa town. Mkigoma on Monday watu wengi kazini. Mkigoma on Tuesday watu wanaogopa vitu zao zitaibiwa. Sisi tunasema hata sisi kama hatutafanya biashara zetu, na sisi tuanza kutoka tunatembelea Ford Foundation, tunatembelea wengine. Tumesikia wewe uliongoza nchi yetu miaka 10 bila msukosuko. Unaita Raila sijui unasema muende Dubai sijui nini, ulete instability. Mimi nakuaje our former president Uhuru Kenyatta, wacha rais William Samoei Ruto agavana nchi. Juzi nimeshangaa
hata hao vijana wetu nataka kuambia. Tumeona New York wazungu wanaongea, wanasema anguka nayo, na wanaitangaza vizuri bila hata washrab wanasema anguka nayo, wanasema Kenya yetu ianguke, na nyinyi mnashangilia. Hatutakubali nchi yetu ianguke na nchi yetu ichomeke. Na mimi nasema tushikane kama nyinyi youth, tuendelee kushikilia nchi yetu. Mimi naona Gen Z kwa sababu walizaliwa juzi ma 1996. Naona ni kama mkusomeshwa kitu ilikuwa inaitwa loyalty pledge. Sisi tukiwa watoto tulisomeshwa. Si ni hao millennials unasikia? Na tuko na majenzi kwa nyumba. Wala majenzi wa Eastlands majority. Wasichana wako na tutoto. Vijana wako na familia. Wacheni serikali iweze kutusaidia na tuendelee kuinua nchi yetu bila matatizo yoyote. Na tusikubali watu wa nje wakuje uvuruga nchi yetu. Asanteni sana.